الله. هذا عندي احلى OST باللعبه. واو. انتبهوا لي على الكلمات يا اصدقائي، بيها معنى، واثناء ما نلعب اللعبه راح اشرحها. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. всем приветكم، راشد شاكر بخير، وياكم جاز فيسكي، ورجعنا لكم ويا سلسلة متل جير يا أصدقائي، ويانا شباب الديسكورد. شوك شباب، اهلا وسهلا حبيبي عمار. حبايب وبهارات. اهلا بالشباب الطيبة ومرتاحة، ويلكم. طبعا يا اصدقائي قلت لكم راح اخذ استراحة، لكن ما تحملت، لان احنا مقبلين على تحفة هي تعتبر الاجمل بالسلسلة بالنسبة لهواي ناس. انا كلش احبها، اللي هي متل جير سوليد 3 سنيك ايتر يا اصدقائي. فخلونا نبلش ويا هالتحفة الفنية اللي راح نغوص بيها. زائد اريد اقول شغله واحده قبل نبلش، خلينا نبدل اللون. انا احب شي تخلي لون اخضر، لا مو هذا. شلون تبدل اللون؟ بالجويستيك. لا بربك بالجويستيك. شنو هاي؟ يعني بالثمب ستيك تقدر تبدله هيك، وانت تفر بالهاي الاتجاهات، وتقدر تدوس الجير فيتبدل، وتبدل هيك هم تقدر. زائد تقدر تسرعه. مر سؤال سريع قبل ما نبلش بالجزء، سؤال ما بي يعني حرق. الاغنيه طلعت هسه سمعناها سنيك ايتر، شنو فرق هاي اللي سمعناها عن اللقطه اللي يطلع باللادر؟ شنو الفرق؟ الفرق بالاغنيه قصيره، ذيك اكثر، هذيك بس فوكلز، يعني تقصد بس كلام. واللي ف يعني بس هي نفس الاغنيه، ما بيها فرق ترى. هو الفرق الفوكلز هو اكثر، ذيك اكثر، يعني المده مالتها اكثر. ذيك دقيقتين اوكي. طبعا يا اصدقائي هواي من الناس قالوا لي عمار احنا ما افتهمنا نهايه متل جير 2. حكم نهايه متل جير 2 صعبه، كلش صعبه. فان شاء الله
اي جزء مثل جير اي جزء مثل جير ما راح تفتهمون بشيء، راح اكتشف هالشيء اثناء تعليقاتكم. راح ان شاء الله بعد ما نخلص السلسله بالكامل نسوي بودكاست او سوالف، نمر على احتمال يكون ساعتين 3 4 ما اعرف ايش قد، لكن نمر على السوالف اللي شفت الشباب او متابعين التختيمه واجهوا صعوبه بالفهم لهالشيء. ف ما ردت اسوي فيديو بعد الثاني مباشره احكي بيجي على سوالف، لا، لان الثاني مرتبط بالاجزاء القادمه، مرتبط بالرابع، فاريدكم تشوفون الرابع وتشوفون السلسله بالكامل، بعدين امشي على وين انتم ما فاهمين او النقاط الصعبه خلينا نقول بمثل جير، واسوي لها بودكاست ونسولف بيها ايضا، يعني نشرح لكم اياها عن النظريات وهكذا. فحاليا احنا مكملين بالسلسله، بعدين راح نبلش يعني ورا ما نخلص السلسله بالكامل راح نبلش يعني البودكاست او الشرح النظريات حول سلسله مثل جير. فخلونا نبلش ويا التحفه الكبيره MGS 3 سنيك ايتر يا اصدقائي. نيو جيم طبعا هاي هواي ناس ما يعرفوها، لحد الان ناس يلعبون مثل جير ويعرفون مثل جير وما يعرفوها شنو هاي خاصه بنسخه السبستنس مثل جير 3 سبستنس. يسالك يقول لك اي لايك مثل جير 1 2 3، اذا تختار اي لايك مثل جير 1 اللعبه الاستامينا مالتك راح تقوم ما تنزل بصعوبه، تنزل لان مثل جير 1 ما بيها استامينا، فهنا يسهل لك اياها من ناحيه الاستامينا. تختار اي لايك مثل جير 2 راح يبلش لنا اللعب، ما راح احكيها بعدين هم بهذا الفيديو او البودكاست راح نسوي نشرحها، راح يبلش لنا بلعبه بكاتسين مختلف. الكاتسين هو نكته يعني مو كانون، مو فد شيء اصلي ويا اللعبه، لكن راح يبلش لنا بكاتسين مختلف عن اللي تبلش به اللعبه الاصليه، وهذا الكاتسين يعتبر نكته. اي لايك مثل جير 3 هاي للي لاعبين مثل جير 3 واوريدي يعني حبوها، راح يبلش لك اللعبه يعني سوالف نسيت الكاموفلاج، يبلش لك اللعبه باعلام الدول، فمجرد اضافه حلوه. زائد اللعبه راح تكون بها تحدي اصعب شويه، لان يقول لك هنا أنا خلينا نقول للواعيب مال مثل جير 3 ذول اوريدي حابيها ولاعبيها، حتى حيعطينا صعوبات اكثر، صعوبات اللي تطلع بيها رانك البيج بوس او الفوكس هنا. فمثل جير 3 حتكون اصعب، زاد يعطيك مجرد علامه الدول على وجهك وذات يعني كم كاموفلاج. راح نختار على الاغلب MGS 3، ما اريد ابلش الكاتسين ولا اريد تكون الاستامينا مالتي قويه انه ما تنقص، لان اللعبه بها استامينا ولازم اكل سرفايفنج. زين اول وحده يشرح لك اول وحده كل شيء ما راح يعطيك اياها روكا الاكل يا هم الاكل مثل جير 1، لان مثل جير 1 ما بيها استامينا، اللعبه ما بيها استامينا. فلما تختار مثل جير 1 اي لايك مثل جير 1 راح الاستامينا مالتك تكون قويه وما تنزل قليل، كلش قليل تنزل. عشان فايت لك اللي تاخذه باللعبه ينقص بس كلش قليل ينقص، يعني كل فتره كبيره تاكل لك لقمه واحده، عكس انه هنا يعني باقي بالباقيات انه تضطر تاكل كل فتره قصيره. هنا يبلش بكاب كاتسين قلت لكم، وهاي اي لايك مثل جير 3 اللي انا راح ابلش بيها اللعبه تكون اصعب، زاد يعطينا كاموفلاج للوجوه علامه الدول ذات. فخلونا نبلش يا اصدقائي ويا مثل جير. باعوا هاي صعوبات زياده، اوروبان اكستريم ويوروبيان اكستريم ذين الاثنين. ليش عمرت سؤال ليش اسمها يوروبيان اكستريم؟ ما سالك لان دائما ليش يوروبيان اي دائما الالعاب بديش الفتره النسخه اليابانيه والاوروبيه بالتحديد اصعب من الامريكيه، لان ما اعرف هل هي لها سالفه مجتمعيه يعني. مثل ريزيدنت ايفل، مثل ريزيدنت ايفل صح سالفه السكينه هم يعني بريزنت ايفل كود فيرونيكا شارح لكم اياها يا اصدقائي، انه السكينه بالنسخ الصينيه او اليابانيه كارثيه، تقتل لك 3 زومبيات سوا. بس بانما فهيك. فخلونا نبلش يا اصدقائي. After the end of World War II, the world was split into two, East and West.
This marked the beginning of the era called the Cold War. الله على الصوت الرنان الجميل يا صغاي. كونامي بريزنتس. شاهدوا لي واحد من اجمل البدايات والكاتسينات يا اصدقائي في تاريخ اللعبه. مفروض نسيت. هسه اقولها. على البدايه الرهيبه. احنا بال 64 لاحظوا. Approaching Soviet airspace. 34 اب 24 1960 Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. الله يا السيجار. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. ما مهتم. ايه غزل يلا. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. احنا اخر شيء اصدقائي كنا في 2009 مع كولد سنيك هال امريك. اوتوكون. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. هيلو جامب. 10 seconds to drop off. Stand by. عارف اختصارها. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Spread your wings and fly. عظيمة يا أخي، عظيمة هالبداية. Directed by Hideo Kojima. Jack, I've got some important news. اوكي، شنو الأخبار؟ The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. اوكي. Virtual mission. No, the virtuous mission. Virtuous The future of mission. our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Oh. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Nikolai Stepanovich Head of the Sokolov. OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities. And the اوكي. East's foremost منشأة expert on روسية. weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. اوكي. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned space flight. بقيادة يوري in غاغارين. history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken.
The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit Yuri was the Gagarin. A1, known as the Vostok rocket. فوستوك صاروخ فوستوك زايرة Sokolov شايفة is said to be the بالحقيقة يا man أصدقائي هنا most بروسيا responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. Okay. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted. اكو معلومات تاريخية حقيقية يا أصدقائي هذا اللي أحبه بمثل جير. It took him 2 weeks and more than الحقيقة مع 600 الخيال. miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. Yes أزمة الصواريخ October الكوبية. 16, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. قبل The 62 President أصدقائي. demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? يس أمريكا خلت IRBM صواريخ أيضا في تركيا هم قريبة على السوفيت. And we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. معلومات The Turkey حقيقية deal يا was a أصدقائي. ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. يس مطالب The next خروتشوف. day, I got رئيس Sokolov الاتحاد out of the السوفيتي hospital, نيكيتا خروتشوف. handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. Okay. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. Holy shit. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk. A Selinoyarsk. place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. Holy This mission shit. would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. اوكي شفنا يا اصدقائي
الباراشوت. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. وقت لازم نستعيد به سوكولوف. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. Yes, فولكم ريكفري بالون يحتوي على الهيليوم، يطير وبيه الشحنة أو الشخص وتجي الطيارة تاخذه من الجو. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm طيارة machine الاي guns. سي 130 معروفة. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. yeah. اوكي، عرفنا المعلومات اللي عندنا يا اصدقائي، حتى شلون الطريقه اللي نستعد بها سوكولوف، وش قد يعني عندنا وقت، معلومات حلوه، تفاصيل حلوه. العاب هالوقت ما تركز عليها. اوه خسرنا الجنطه مالتنا. الله، نفس النزله اللي قلت لكم عليها، ما حد جاوبني في بدايه مثل جير 2. شو اسم هاي الوقفه يا اصدقائي؟ هاي احدى بالحضارات القديمة يا اصدقائي. هاي الوقفة او جزء من رقصة اسمها رقصة الفايبر، الافعى. على مود الدزوم. سنيك بال 64. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Okay. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. ماكو اي اسمها حقيقية. Well, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. Okay. Yeah. تدريبات I'm الصاعقة. glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. Okay. You're completely naked, just as your name كل شيء من أرض implies. المعركة. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Okay. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? Yes. No problem.
I can see it from here. It's stuck on a branch. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. اوكي يا اصدقائي، شفنا المعلومات اللي زودنا بيها ميجر توم، واني اعطاني الكود نيم مالتي سنيك. لا تشوفون ذاك الغصن المعلقه عليه الحقيبه مالتي، تقدرون تفوتون من هنا، لكن انصح دائما تفوتون منها من فوق حتى تاخذون علاج موجود من هنا فوق تستفادون منه. واو لايك مدك. انا ما اقول انتم تستكشفون. لا ليش تقول للناس والله لا مو بعد اخذت ماني. ها هي فنتسلق الشجره يا اصدقائي حتى ناخذ الباك باك مالتنا. حبايب حبايب حبايب. هنا صار عندك كاموفلاج تقدر تغير. وهذا جزء ايه اخذنا الباك باك. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. راح اشرح لنا على نظام اللعب الجديد يا اصدقائي. لهنا نظام لعب جديد بالكامل. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Yeah. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement. كيف يد الحكي ميجر توم؟ انت لو تشوف شباب الديسكورد تسوي. I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield.
After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Okay. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? Oh, A legendary soldier and your mentor. جندية أسطورية. Actually, it was the boss that got the المعلم DCI's مالتي. authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Okay. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. بالSAS. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 5 72 سنوات days, and 72 يوم 18 و18 hours. ساعة. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. معلمته taught you مثل all I أمه. could. كل شيء تعرف عنه. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In بالضبط. fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for جربت هالشيء يا yourself. صغار. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. Allah. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. بكل تأكيد. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra Unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. وكانت عندهم فرقة اسمها and one more الكوبرا. thing, boss. The Yes. Cobra.
It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. CQC, close quarter combat. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. الله. اوكي يا اصدقائي، شفنا الحوار اللي دار بين ذا بوس وسنيك، حوار جدا مؤثر يا اصدقائي، رهيب. اوكي هاي الترانكلايزر مالتي MK22، اقدر اوخر الكاتم وارجعه لان الكاتم بيستعمل اذا تلاحظون، فاشيل الكاتم ونصطاد لنا مثلا حيه. اوكي ما قتلتها انا، لاحظوا ها ما قتلتها، بس ضربتها مخدر، خليتها بالقفص، ربما اكلها بعدين وتموت الحيه. فاخذنا غراضنا. لو ندوس ستارت نروح مثلا على يعني شويه شباب الجويستيك بيه مشكله، شويه راح تعذب هالتختيمه بس مو مشكله. عندنا الويبن وعندنا الايتمز. الويبن حاليا عندنا سرفايفل نايف والام كي 22 دايركشنال مايك، هاي عندنا الوجبه، هم اوريدي مطيني وجبه، وهسه هاي صدتها جاينت اناكوندا، همين اقدر اكلها. الاستامينا مالتي جوا الهيلث، البار الصغير جوا الهيلث مالتي دائما هو 4 حبات 4 خانات، دائما لا تخليه ينزل جوا النص، لان ايمك يبدي يهتز وسنيك يبدي يتعب، فدائما خليه فوق النص. هاي نصيحة رقم 1. نشوف ايش عندنا بالايتمز. هاي الفيك ديث بيل، الحباية اللي تخليك تموت، وهاي الريفايفل تخليك ترجع تعيش، والسيجار اكيد، سيجار مو جاير مو سيجاريت، انتبهوا سيجار مهمة، هاي مو سيجاريت مو جاير سيجار. بيناكلرز المناظور، والموشن ديتكتور هذا يكشف لك اي حركه داير مدارك، وهذا سونر تقريبا يسوي مثل الذبذبات، هم يكشف لك اللي حولك. وهذا انتي بيرسونال سنسور، هذا السنسور يبدي يسوي بيبينج لما تكون قريب على انسان او يعني كان. اوكي وهاي عندنا اللايف ميديك. هسه احنا وضعيتنا كلش تمام. الفود هاي من انا اشرح لنا الفود شنو. عندي الوجبه مالتي وعندي الحيه صدتها هستوني. فنطلع عندنا هنا الكاموفلاج. هاي هنا حتى نبدي ننسجم ويا البيئه يا اصدقائي، هاي مخلينا هنا كاموفلاج. فعندنا نو بينت ماكو اي شيء على الوجه. عندنا وودلاند يزيدنا +5 اختفاء. كل واحدة يكتب لك ايش قد راح يخليك تختفي. بما انه انا اختاريت مثل جير اي لايك مثل جير 3، نضايف لنا هاي السوفيت يونيون، يو كي، فرانس، جرماني، ايطاليا، سبين، سويدن وجابان ويو اس اي. الاساسيات هن اللي هنا. ومطينا ماسك، هذا بعدين راح نعرف شنو فائدته. فخليني اختار وودلاند. لو نختار خلينا على وودلاند، شكله حلو. زاد عندنا اليونيفورمز، همين لازم ابدي اتماشى ويا البيئة يا اصدقائي.
مثلا هذا يعطينا بلس 20 وكانت تتغير بالمكان اللي واقف عليه تتغير. مثلا هذا اذا اخليه الاسود سالب 50 هذا اللي انا ابين لان انا بخضار ولا لابس اسود فابين كلش. فحاليا افضل شيء هذا وربما هذا يعطيني بعد اكثر. ربما هذا يعطيني بعد اكثر. اوكي خليني اخلي هذا. خلونا نكمل طريقنا. بالنصائح اللي اعطيناها ان الكاتم راح اشيله مبدئيا. اي قول كل ما تنام كل ما تزيد النسبه اللي فوق لين تهدأ الادرينالين، يعني تقوم ما يوصل في ادرينالين القلب دقاته، فلما تنبطح يهدأ يعني الجسم، فالهيلث يصعد اكثر، الستامنا ايضا وهكذا. اوكي باعوا هسه مثلا لما دا يحكي على لما انبطح باعوا صار 90 اكو نسبه مئويه اللي فوق. انا مخلي وودلاند وجه وفليك تاون اللي هو اللبس. فالنسبه المئويه هاي همين لازم تتفقون عليها يا اصدقائي. فنكمل طريقنا ويا سنيك. هي كلش مهمه. هاي مستنقع وتماسيح. خلينا ننوم هذا التمساح. حلو. اقدر اصيد التمساح. ليش نسوي ثريد عمار؟ لا خطيه لا علاوي. اخذنا سبرسر، اخذنا كاتم علاوي. خليه خطيه سممت انا ومجوعان. طبعا حاب اقول لكم شغله سر قليل يعرفوه في الوعي بمثل جير، لكن انا راح احكي هذا. يا اصدقائي اليونيفورم، كل يونيفورم من ذني بميزه هاي ما تدرون بيها. مثلا الميزه مال ديزرت تايجر، مال خلينا نقول نمر الصحراء، الكاتب مالتك يقوم بعد ما يقل اذا لابس هذا اللبس. الميزه مال فليك تارن اذا لابس هذا اللبس عندك بطاريه، الرادار مالتك يستهلك بطاريه، الجوجلز الناظور الحراري يستهلك بطاريه. اذا كنت لابس هذا اللي انا لابسه حاليا البطاريه بعد ما تستهلك. واذا كنت لابس هذا الابيض اللي اسمه اوس كام، الدمج اللي تاكله راح يقل. الدمج يعني مثلا الطلقه كانت تتنقص من عندك ربع، تقل شويه الربع، مو هي بس هيك يخفف الدمج عليك. فاكو وراح راح ناخذ مرور التختيمه، راح ناخذ كاموفلاجات ايضا كل واحد بميزه. قليلا من الناس يعرفون عن عبالهم هذا بس يخليك تختفي، لكن راح اعطيكم تجربه فعليه ميدانيه حتى تشوفون. نحول على المسدس وراح ارمي طلقه بالكاتم يا اصدقائي، راح ارمي طلقه بالكاتم. باعوا الكاتم شو راح ينقص، شفتوا طار شويه من الهيلث بار لعيونكم، نطير وحده له طار طبع يقل هذا الهيلث بار مال الكاتم الفوق. لو نسوي هيجي نروح على الكاموفلاج ونروح على اليونيفورم ونلبس لكم الديزرت تايجر. راح اقوم ابين لان ديزرت تايجر صحراوي، لكن لاحظوا قام ينقص الكاتم. عرف ان عمار غير تقول لي على هاي ما اقول لكم مين دريت انا بس اريد اعرف انت منين دريت. هاي باللعب تعرفهم. زائد نفس الشيء ينطبق ويا الفليك تارن. الفليك تارن عندك بطاريه، هاي اسرار داخل مثل جير. الفليك تارن هو لما تستخدم جهاز الكتروني ببطاريه، فالبطاريه تبدي تنقص. فاذا كنت لابس اللبس مال فليك تارن البطاريه ما راح تستهلك، وهذا يقلل لك الدمج شويه، يعني الدمج تاعك يقلل لك شويه. بس شنو يسوي لك ابيض، يعني انسى شيء اسمه تسلل. هذا يفيد اهل الهربجي، يعني هذا لو يدري بيه مريا ما ينزع الابيض. لابس الابيض ويفتر تي تي تي. لا ادري بيها والله. فاك اوكي. على الاغلب انا ما راح استخدمهن، يعني الا شفته احتاجه بالتسلل. مثلا هسه مال الكاتم انا راح ابقى انه اوازن شو وقت اضرب بالكاتم وشو وقت اضرب بدون كاتم، فراح اشيل الكاتم. فيب هاي حبيت اعطيكم اياها نصيحه همين. اوكي حتى عندنا الفواكه. حتى عندنا الفواكه. اول تختيمه لازم اعطيكم اياها روخ اعلمكم على كل شيء. الفواكه تقدر تاخذها يا اصدقائي من الاشجار، تضربها صدق لازم روح تاخذ 100% كلام عمار. ايه
تقل التجربه اذا اقول لك. اي قل. طبعا اسامي المناطق همين كاتب لك اياها بالروسي اللي فوق والانجليزي. في اول مره لعبتها ما كنت تعرف هاي اللغه الروسيه يعني بسنتها. اوكي راح يتصل. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard اوكي Sokolov. قوات من الكي جي بي ذولا. AK-47s and grenades. عندهم اي كي وقنابل اسلحتهم. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. اوكي You can't let the Kremlin find out that the CIA and the كرملين American هي government are بس involved. اشرح لكم. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. اللي يحذر من Got that? التلوخ انه هي The تسوي Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting camouflage from the survival viewer. The uniform option lets you pick your زائد يا uniform, while the اصدقائي face راح option lets you change your face paint. الشغلات قلت لكم Choosing مثل قبل. camouflage that blends in with your الشغلات surroundings السهلة will help you ما راح conceal yourself اترجمها more اشرحها effectively. مثل هاي، والشغلات الطويلة والصعبة راح Also, احاول don't اخليكم forget that ترجمة. anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. نصايح حلوة تستفادون منها. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. اللي شرحته كلكم بدي تشرح هذا The بوس key is to حاليا. make yourself one with nature. شلون تستعمل Keep that in mind as you الكاموفلاج go بالنسبة along, المئوية، okay? شرحته كله هذا. ما يحتاج اعيد لكم اياه. اوكي. عندنا جنديين قبالنا. رجع لي مسدسي وخلنا ناخذ هاي هنا صار بجذع مال شجرة على السريع وحاول بق جوس. راح نشوف شنو هذا البق جوس. اوكي تخلصنا منه. نحاول نتقدم على السريع نسحب جثته. شفتوا استخدمت يعني الكاتم. نحاول دائما يعني نحاول مو كل مرة نستخدمه، فقط بالحالات اللي نضطر بيها. راح احاول مثل ما خلصنا مثل جير 2 بدون ما نقتل اي واحد، حتى البوسز ما قتلناهم. راح احاول هنا اهم قدر الامكان ما اقتل اي واحد. نحاول نفتش ناخذ من عنده المقسوم. اخذنا طلق بعد ستان جرينيد اخذنا همين. اوكي احنا قبالنا كان اكو جندي. التخفي مالتي تعبان. خلينا نشوف اكو شيء يزيدنا اكثر. هذا بلس 10 الليف، وهذا دي بي ام بلس 5. حاليا الليف هو اكثر شيء مزيدنا، فخلونا نكمل. هيك راح على هالمنوال راح نلعب يا اصدقائي. كان قبالنا واحد. شويه ما راح اقدر امشي. الستيلث راح اتعب بيه لان الاتجاهات مال جويستيك عليها مشكله. شت يلا مو مشكله ادبرها بدون اتجاهات. اي هاي الاتجاهات هيك تسوي، بس الاتجاهات عندي بيها مشكله. ما اعرف ايش بيه اليوم، لكن يلا مو مشكله. راح احاول ادبرها بدون اتجاهات. اوكي نو اكو واحد هناك تشوفوا. اخذنا ستان جرينيد. بعد عندنا 5 كواتم، فشوية نستفاد منها. تعال خلصنا منه بواسطة السي كيو سي. خلنا ناخذ هاي. هنا عندنا ثيرمال جوجلز ناظور حراري، ايضا هم نستفاد منه بالتسلل اثناء ما نتسلل.
قبل كل شيء خلينا نخليه ويا الايتمز، لان يلا عندنا مجال واحد، فنخلي ثيرمال جوجلز. طبعا الشباب يضوجون منه، ما اعرف عيونهم خربانه، ما اعرف هذا. وعبي بطاريه فوق. What are you? Guess I'm seeing things. shit man. خلصنا من عنده. فدائما نحاول الجنود نفتشهم حتى ناخذ المقسوم من عندهم. اوكي اخذنا بولتس. واكو بعد ذاك الجندي اللي قدام، لكن راح اعوفه او خلنا نتقدم له. ممكن اكو شيء هناك. شويه الذاكره ما تسعفني. راح اتقدم له احاول ونخبزه بالسيكوسي حتى ما نصرف كاتم. كمان خلصنا من عنده. هاي كافي كاتم. صرفنا هواي كاتم. خلصنا هاي المنطقة يا أصدقائي بدون ما نقلبها هربيجي ونضارب ودي الليف. أخذنا جرينيدز. دائما أي شيء الليثل ويبن ما راح أستخدمها. جرينيدز أي شيء خلينا نقول يقتل، فراح نعتمد على السي كيو سي والترانكولايزر فقط يا شباب. اذا تدوس R1 يسوي لك فيرست بيرسون حتى تشوف انه سنيك كذا يشوف. اوكي شاف خلية مال النحل وعلى ابتسامة. اوه ماي جاد على الابتسامة هاي. اوكي طبعا هذا المفروض تربط انت انه باوع على الخلية مال النحل وابتسم. ف اكو جندي هنا واقف واكو جنديين جايين على الجسر. ضربنا الخلية مال النحل. واو اوكي همين هنا فواكه تقدر تاخذها. زاد اذا انا ما غلطان اكو هنا كولكتبل. احنا ما راح نهتم يعني نباع لهم بالقصة، هي مجرد كولكتبل. اوكي نهزموا ذولا نهزموا. لا شيت. اي تجون هيجي. هاي يحتاج لها شويه سرعه خفه دقه حراره. سوي شيء لما تلعب مثل جير ويا واحد ونخلص. اخذنا سلاح هنا يا اصدقائي اللي هي M16. واخذنا ايضا طلق. نو تقدر تاخذه بعدين. صح؟ يس. اصعد ابو السنيكات. يا الله باك. رجعنا منها. طب رحت المنطقة هيك سرية شوية. رايح لها اتوقع كان بها AK او هيك شيء. M16. ايه بس نزلت لها بطريقة القمزة مال رايدن. لا انا نزلت لها بالطريقة الصحيحة. صح وقعت ولكن. اوكي. هذا المصنع المهجور اللي قلنا عليه ميجور توم. اللي محتزين بيه سوكولوف. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. اكيد يعلمك يا برا. Security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside.
اوكي. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. You alive. must not be exposed to any kind of danger. Do not لازم ما approach اعرض Sokolov while سوكولوف in the الى اي alert نوع من phase. الخطر. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. لا. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. تدلل عمو ميجر. اوكي هنا خلينا نشوف بالنسبة للمنطقة اللي راح نزورها. اريد اشوف يا اكثر يونيفورم يساعدني. هذا سالب 30 وفيس اللابسة هو افضل شيء. الباقيات كلهم سالب 5 سالب 5 سالب 5. فنتوكل يا اصدقائي. نخلي الكاتم وشوية هنا نحتاج ستيلث. اول شيء امامنا جنديين. امامنا جنديين. نحضر المسدس. او راح الاول. نتقدم على الثاني. Shit. No, please. No. المرتفع عن المتن ما تنطفي. Coming. The fucking hell. أبد موقفها ينكشف. هذا اوريدي نام. I see him. اكو 3 جو. راح احاول اخلص عليهم بالسيكوسي. خلصنا عليهم كلهم بالسيكوسي. اكو بعد احد؟ اوكي تقريبا خلصنا عليهم كلهم. That's it. حرامات في الغلط هذا كشفني. يلا بس مو مشكلة. سمعت واحد. اوكي اخذنا كاتم للام4 لم 16 عفوا. واحد لايف. نكمل طريقنا. وصلنا الى الغرفة اللي وصانا بيها. هاي الغرفة اللي وصانا بيها ميجر توم. Sokolov. You must be Sokolov. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out Major 2 years Zero. ago.
او ميجر توم هو نفسه. Zero. I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. ها يا الرسالة. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. الله. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. منو اللي رايح؟ منهم؟ Colonel Volgin of Gru. عقيد You in فولجن the من West know الجروب. him as Thunderbolt. تعرفوه باسم الصاعقة ثاندربولت. Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. yeah. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. هذا مصيبة هذا فولجن يا أصدقائي. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. So, leave it to me. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. الله the boss المعلم. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. اوكي راح يتصل. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. اوكي فقدوا الاتصال ويا ذا بوس ولازم ارجع على نقطة انه اخلي سوكولوف بهذا المنطاد ان ينملي بالهيليوم.
shit man. Freeze! حصرونا قوات الكي جي بي دول من اليونيفورم مالتهم اللبس نعرفهم كي جي بي. So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Ocelot unit. What's a GRU soldier doing here? تابعين للجرو جيارية. He's the Ocelot commander. أو قائد فرقة That's أوسلوت. Major Ocelot to you. الرائد أوسلوت. And don't you forget it. Oh my god يا صغير. أوسلوت. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Holy shit. أوسلوت بشبابه يا شباب. شالله شاسكي. همي الله نزله. ما يرحم. اوصلت بشبابه ميجر. وعشان نفض البيئرية ومالته. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. الله. Huh. You're not the boss, are you? قل انت مو ذا بوس. كارثة. هاي الطريقة اللي ينادي بيها على جماعته مثل القطة البرية. وصلت. What is that stance? Huh. That gun. راح تكون على مسدسه. If you're not the boss, then die. حشر المسدس. حشر. استغلها سنيك. الله. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! الله سنيك. خلي السكينة على ركبة ذاك. هذا اللي ضربه بكتفه ترانكولايزر. ركزوا على هاي الطلقة الحشرة.
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. Allah. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Oh. You filthy American قطع درس بالأسلحة. انطى درس ما ينسى بالأسلحة. But that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. الله الله نزلهم كلهم وانطى درس. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. اوكي يا اصدقائي، شفنا سنيك شلون نزلهم واحد واحد الفرقة الجرو او الفرقة اوصلت، وانطى درس ما ينسي بالاسلحة على استخدام الاسلحة. اوه ماي جاد، رهيب رهيب. نحاول نفتش المنطقة حتى شنو نكمل طريقنا بعدين. يلا نكمل. ما عندنا شي بعد هنا، فهسه لازم ننتقل للمنطقة اللي قالولنا عليها انه لازم نوصل لها حتى يسوون اكستراكت لسوكولوف. هذا الجزر هسه كنا عليه. سوكولوف. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Spetsnaz. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Oh. What the fuck? شنو هذا؟ That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh yes. And without support from مثل friendly الدبابة units. متحرك اسمه A شاغوهود. nuclear-equipped tank capable of operating solo. وهم يجبروه على حتى انه يبنيها. Is that thing finished? No. This is only the end of phase 1. It بعد won't ما be truly نخلص finished until we complete phase 2. احنا بعد phase 1 يخلصون phase 2 يصير كامل. True form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. يقول إذا خلاص وخلى فولجن خلى ايده على هذا السلاح راح يبدي عصر جديد من الرعب. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly.
They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. خلينا نكمل طريقه. اتبع جوا، اتبع جوا، كمل طريقك. What the fuck? The boss. Boss? United States Army. Good work, Jack. شالة صناديق مكتوب عليها. What are you doing here? Sokolov comes with me. What the fuck? Hornets. خد فوق. لك ايش دا يصير؟ 100 باص كثيرة. واحد يتحكم بالنحل، واحد ما عرف شلون نزل. Let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. هاي الفرقة مالتها. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. اجت ثاندربولت. كولونيل. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. Colonel Vogan. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. What? Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. What? He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Holy shit! اشكو مسدس تفسخ
فسخت المسدس. المعلمة مالته تعرف كل حركاته. Can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. ايده مكسورة. طيب ويلي جر البندانة من راسها. The new blood has been rejected. تفلش. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. شو الخيانة؟ what the fuck؟ متفلش متدمر. Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss. خيانة. Defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Okay. Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. اوكي لازم هسه اعالج روحي. قبل لا اعالج روحي يا اصدقائي
اكو جثة تشوفوها هنا ورا جذع مال شجرة باقية بس جمجمة، انتبهوا لي عليها كلش مهمة هاي. خلوها ببالكم. اوكي هسه انا لازم اعالج روحي. هسه مين دعاني suffering from deep cap bleeding. اوكي دعاني من جروح، ف نعقم ونخيط ونبندج ومن ثم لزقه. عالجنا. هسه suffering همين نفس الشيء، مو الا بالسرة بس يعني عادي نخيط ونعقم ونخيط ونبندج ولزقه. خلصنا من هذا. همين عندي هنا جرح. اوكي عندي هنا كسر صاير بالهاي، فلازم نعالج الكسر. شلون نعالج الكسر؟ نخلي الجبيرة ومن ثم باندج. عالجنا الكسر. هنا همين نعاني من جرح، خياط باندج لزقة وتعقيم. عندنا كسر، الكسر جبيرة وباندج. طيب ويلي هاي انا حسيت بيها متسواه. انا مسوي هيك شي ويا اصبعي هذا. واحد يسويها بيده واحد بصبعه. يلا استلم. شرد عليك الثاني. كارثية هاي هنا بالاصبع هذا الصغير. هي وين ما كان ألم. شوف مبندج من فوق لجوا خطير. مومياء صار. هاي البندانة شلحها من راسه. راح يسويها حامل اليد المكسورة. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? صار. هاي شباب. طبعا هاي جثك واحد ما يدري بيها وين. اي طيب. شاقو هاد. هذا اللي شفناه شالت الطيارات يا اصدقائي. الدبابة اللي تقدر تطلق صواريخ. نووية. هولي شيت. هذا شال الطلقة الحشرت وبعد بعد بده يتحسر على الدرس. صافن. اوه هذا السلاح كان شالت هذا بوس. سلاح امريكي هو. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Sokolov woman? Holy shit.
Nice catch. I'll take her. وش صيده؟ عقب وش صيده؟ كوموشيدها كانت شو تريد تسوي؟ او كيس اوف ديث اعتقد اسمها، سلاح سوفيتي مختص بالاغتيالات يسلموه للمرض يشتغلوا ويا المخابرات، عباره عن احمر شفاه يحمل طلقه واحده. A kiss of death. UKGB. We may be able to use her. سلاح حقيقي يا صغار. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. او شو حيسوي؟ ركب الصاروخ. This marvelous new toy and try. ويلي. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulls the trigger. خبل سلاح نووي هذا. The American. خبل. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel. ويلي. طيارة ارتدت من القوة. ما تدري شلون سبك هيك على الله. صاروخ قنبل، صاروخ نووي صغير. مينون. هذا الفولتون ريكفري راح استخدمه. صلى العصف. المرجاني يقول صلى العصر والله يقول شكرا. غايب حبيبه. اوه ماي جاد الماشروم افكت. ويلي. اوكي يا اصدقائي، اعتقد اليوم اللي هنا وراح انهي هاي الحلقة ويا الانفجار النووي اللي صار. ما نعرف شنو الاجراءات اللي راح تتخذها الحكومات، الاجراءات اللي راح تاخذها روسيا على اطلاق قنبلة نووية امريكية بالاراضي الروسية. فهاي مشكلة جدا كبيرة، وما نعرف شنو راح يصير ويا سنيك. شفنا الفولتون ريكفري نزل، فلازم يسوي له سيت اب حتى يرجع يطير ويستعيدوا عن طريق الجانشيب ويا ميجر زيرو. فيب شباب الديسكورد عندكم شيء تقولون؟ حبيبي وايف حبايب. ان شاء الله مكملين يا اصدقائي. ورا هالمشن راح نشوف شنو راح يصير ويا سنيك. هذا كل اللي عندنا. لا تنسون اللايك وتعليقاتكم الحلوة، رأيكم بالسلسلة. وقلت لكم انه هواي ناس شفتهم على متل جير 2 ما فاهمين، اكو جزئية بالاخير ما فهموها، فانا مستعد اشرحها واتكفل بيها. بس انطونا مجال انه ننهي السلسلة يا اصدقائي. هذا كل اللي كان عندنا يا اصدقائي، ونلتقيكم ان شاء الله بالحلقة الجاية. يلا باي باي.